This whenever you're conference launching a will now particular be recorded. whenever you're launching a particular EC2 instance, by default root volume. So this is here, if you have observed, it is considered as an EBS volume. So what is this EBS, and why it is mandatory to have it is in the form of blocks, right? So as we have seen, so EBS అనే type ఉంటుంది. అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జనరల్ పర్పస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వస్తాయి. సో బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ టైప్ వచ్చేసి జనరల్ పర్పస్, విచ్ ఈస్ మేజర్లీ యూస్డ్ ఫర్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో ఏదైనా లెర్నింగ్ పర్పస్ కానీ లోవర్ అండ్ టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ కి జనరల్ పర్పస్ అనే టైప్ ఆఫ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ని ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో మన ప్రాక్టీస్ కోసం కూడా దట్స్ మచ్ ఎనఫ్, రైట్? అండ్ later on we have two of the inputs which are forming a core part in this classification, major by particular block storage. So here let's try to see what are the different types of block storage that we do have and how we have to choose it. Okay. So one important thing with respect to EBS and the major difference between this type of storage and other storage services that we have in AWS is that so here I can use this volume only if it is attached to an EC2 instance, right? So suppose if I have a 100 GB volume, so volume is nothing but similar to your drive. I'm just not a drive, don't call it a drive, I'm just comparing it with a drive on our local CPU, or sorry, on the local Windows laptop we are having, right? So C drive is nothing but in order to store your data. D drive is also the same purpose. Whatever drives in general, what we are doing, we are trying to store our data, right? So whatever we want, suppose I want to store some folder called photos in D drive, I can do that. I want to create some videos which are relevant to me, and I'll keep it in a C drive, right? So majorly ఇవన్నీ ఏంటి అంటే storage space create చేస్తాయి. So this is also much simpler. It is just a storage space which we are creating, and by default the system is providing me a root volume, right? So similar to Windows providing a C drive, right? So where in C drive you can see all the users that are there, and whatever the default configuration files needed for your OS to run, basically, right? So like you can see the program files that are there, whatever the programs involved in your environment. So all this some default information will be available with the C drive, right? So మన operating system కూడా దాని through carry out అవుతుంది, and we are able to handle or work with our operating system in a similar way. Even the Linux also has similar kind of environment, but the terminology is different, right? So there we are actually going ahead and giving the terminology as volume. The drives and ఎలా అంటున్నామో అక్కడ వాల్యూమ్స్ అని మనం చెప్తాము, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ డిఫాల్ట్ C drive ఎలానో అక్కడ రూట్ వాల్యూమ్ అలా, right? So if you remember in the hierarchy also, root will be the top part, right? So under root only you can see all the different configuration files, different system files, whatever there with the Linux operating system, right? So here basically we are dealing with this type of elastic block store. Here the data is stored in the form of blocks, right? So that is one major difference between any kind of other storages and this, right? So how they are storing in the data in the background, right? So here the data is stored in the form of blocks, right? So here you can see this whatever the environment that we are using, right? In the case of Linux environment, so it is always stored in the form of blocks. And another important thing is this data can be used only if it is attached to any EC2 instance. EC2 instance ki attach చేయకపోతే దాంట్లో ఉన్న volume ని నేను యూజ్ చేసుకోలేను, right? So that is one important thing, so which you have to remember. ఇంకా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ there will be other storage services which will be there, and where it is not mandatory to go ahead and attach to a EC2 instance. దాంట్లో ఉన్న స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకోవడానికి EC2 instance అటాచ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు, కానీ EBS ki mandatory. EBS ki it is highly needed to go ahead and attach this to a particular EC2 instance, right? So here you can use it for your database instances. Here you can use it for whatever kind of environments you are having, like an normal ఒక సర్వర్ కి అటాచ్ చేయాలి అన్న ఏదైనా ప్రొసీజర్ సేమే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ మనకి క్రిటికల్ పార్ట్ ఏంటి అంటే, సో there are different categories of EBS, so which you have to choose, right? So you might have heard
like in normal drives, right? So SSD and AC and HDD hard drives you might have heard. Generally with SSD you will get like an good speed or booting time అనేది less ఉంటుంది. సో ఫీచర్స్ ఇన్ కేస్ మీరు ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు చూస్తే ఇవన్నీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో అలానే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ అనేది జస్ట్ డిస్క్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో వేర్ మేజర్ ఆఫ్ ద కేటగిరీస్ వుడ్ బి లైక్ SSD and HDD which will be available. So and also the category is also based on type of volume. So ఈ టూ థింగ్స్ మీద బేస్ చేసుకొని మనం మనకు కావాల్సిన టైప్ ఆఫ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ని చూస్ చేసుకుంటాం. సో మనకి ఎలా అయితే పర్ఫార్మెన్స్ కి బేస్డ్ ఉంటాయో డ్రైవ్స్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి, సో సిమిలర్లీ ఫర్ లైనక్స్ ఆల్సో, రైట్? సో అక్కడ కూడా సేమ్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ప్రతి కొత్త డిస్క్ ని ఒక వాల్యూమ్ లాగా క్రియేట్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి మన EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ హియర్. సో హియర్ as I said, there are multiple types of volumes which are there. So what we have to know is what is suitable for our application, రైట్? సో నా అప్లికేషన్ లో ఇది ఎలా సూట్ అవుతుంది, ఎలా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నేను అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో హియర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ జస్ట్ క్లికింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ నాట్ క్రియేటింగ్, సో క్రియేట్ వాల్యూమ్ అనగానే ఫస్ట్ కేటగిరీ అదే వాల్యూమ్ టైప్ అని అడుగుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, సో వాట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ EBS వాల్యూమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ and what I have to choose from my end. So that is one of the major important thing or the basic criteria to get started with EBS volumes, right? So EBS volumes are always attached to the EC2 instance, then only you can attach the space. And here you can see the size, right? So here you have to mention the size. And apart from this, so there are two major categories based on which we are having this classification of EBS volumes, right? So one major thing is IOPS and other is throughput. So ఇక్కడ మనకి two constraints కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో మేజర్ గా మన క్లాసిఫికేషన్ కి ఈ టూ పారామీటర్స్ బేస్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ టూ పారామీటర్స్ మీద బేస్ చేసుకొని మనకి క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉందన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్ పారామీటర్ ఈస్ అబౌట్, రైట్? సో IOPS అంటే ఏంటి, throughput అంటే ఏంటి, రైట్? So if you remember, whenever we were discussing in our earlier topic, I have taken this IOPS parameter, right? So which is nothing but input output operations on a disk. So what does that mean, right? A simple read and write operations that can be performed on a particular disk, right? So read and write operations also I have discussed an example saying, suppose if you are trying to check for the products from Amazon website, right? So any website randomly, right? The read operation. So just if you want to view the products, I want to see what are the electronic products, what are this new features about it. So నేను జస్ట్ చూడాలి అనుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రీడ్ ఆపరేషన్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అది ఏదో ఒక డిస్క్ మీద స్టోర్ అయి ఉంటుంది, జస్ట్ ఆ డేటాని నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది అంతే. What is write operation? It is nothing but you are trying to do some order of a product, right? So order a product, or if you are trying to go ahead and add a new payment method or add a new address, it is nothing but the background database is getting updated, right? It means you are trying to store, it can be 1 KB data or it can be 0.5 KB data also, it can be there, but that is considered as a write operation, right? So ala mana major disk మీద ఎప్పుడైనా two important operations జరుగుతాయి. So one is read, another is write, right? So here every single type of storage has its own number of IOPS provided, right? So prati environment major differentiation lo one of the key parameter is IOPS, right? So IOPS will basically try to go IOPS is nothing but the basic read and write operations per second that particular disk is supporting. ఒక సెకండ్ కి అది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయగలుగుతుంది, అదే ఒక డిస్క్ యొక్క IOPS. సో వాట్ ఈస్ థ్రూపుట్? Throughput is nothing but the data that can be transferred per second, right? So majorly this can be the key component in live streaming applications, right? So meeku live streaming applications like say some live program is going on, so which you are watching on YouTube or your Facebook, whatever live we are having, right? So there what is the important parameter is throughput, right? అంటే ఎంత అప్ టు డేట్ గా అక్కడ నుంచి నా పాయింట్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్? ఒక సెకండ్ కి ఎంత MB ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, అక్కడ డేటా అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్ట్రీమ్ లైవ్ డేటా, సో దట్ డేటా how much fast it is receiving to the endpoint per second, right? So that is what more important in such kind of applications like video games gaani
or any gaming applications you can say as a best example, and also any kind of live streaming applications that we are having in environment, right? So for them, what is the important parameter is the data that is getting transferred per second, right? ఒక సెకండ్ కి ఎంత MB of data transfer అవుతుంది అనేది throughput parameter డిసైడ్ చేస్తుంది, రైట్? సో మేజర్ ఏంటి అంటే ఈ కేటగిరీస్ అన్ని ఈ టూ కన్స్ట్రెయింట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ సింపుల్ గా జనరల్ పర్పస్ అనేది నేను ఏం చెప్పాను, టెస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటే నార్మల్. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లెర్న్ ద AWS సర్వీసెస్, రైట్? సో ఫర్ అస్ దిస్ ఈస్ సఫిషియంట్, ఎందుకంటే మనం దాంట్లో ఎలాంటి రియల్ టైమ్ డేటాని ఇన్వోక్ చేయట్లేదు, అండ్ వీఆర్ నాట్ హోస్టింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ హియర్, right? So real time application in the sense not a sample URL, right? So where the users are involved, like an Amazon or like an any kind of banking application you are having, right? So అందుకని మనకి ఏం కాదు. సో అదే మనం రియల్ టైమ్ డేటా ఎప్పుడైతే క్లయింట్స్ ఉన్నారో, మనం ఎప్పుడు క్లయింట్ డేటా అయితే స్టోర్ చేస్తున్నామో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ జనరల్ పర్పస్ అనేది మన నీడ్ ని సర్చ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మనకు వచ్చే హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ని అది హ్యాండిల్ చేయలేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే, సో we do have next stage, right? So we do have other types of storage volumes which are there in the environment, so which can help me to handle this kind of requirement, right? So with this we have general purpose. There is a new type of storage under GP2 GP3 which we generally call. So here GP3 they have added, so having this flexible nature of supporting GB 16 TB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయడానికి. And here you can see the throughput count, right? Sorry, IOPS count, right? So ఒక సెకండ్ కి మినిమం 3000 నుంచి మాక్సిమం 16000 IOPS వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ throughput, it is nothing but the data that is getting transferred per second, right? So this is maximum of 1000 MB, right? So in this way they have enhanced or added new features with the latest types of volumes, right? So general purpose కాకుండా నెక్స్ట్ ఎక్కువ జనరల్ గా మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది provisioned IOPS. So provisioned IOPS will give a maximum input output operations of 64,000 IOPS, where you are mostly dependent on database and read and write operations per second. మీకు read and write operations మీద ఎక్కువ మనం డిపెండ్ అయి ఉంటే, so this is the place where you will be approaching the provisioned IOPS, right? So here this is the particular thing, and here you can see the supported GB. And ఎప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా ఈ పేజ్ ని రెఫర్ చేయొచ్చు, where you will get the accurate data. So accurate in the sense అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా రీసెంట్ గా న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేసి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ లేటెస్ట్ ఇన్ఫో కూడా ఇక్కడే మనకి రెడీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ EBS you need to use for your environment, right? So as I said, always it is dependent on these two factors. One is IOPS and other is throughputs, right? So throughput is nothing but the amount of data that you are trying to transfer over the internet per second from your application. So here for that purpose only we have this throughput optimized HDD. So where it would be giving a very good number of throughput, and it is not dependent on the IOPS. IOPS part మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వదు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ మీద. సో దానికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే పర్ సెకండ్ కి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాము, అదే త్రూపుట్ కి ఇంపార్టెంట్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద మినిమం జీబీ, ఇది మినిమం 125 నుంచి యూజ్ చేయగలుగుతాం. దీనికి నేను 10 GB 20 GB వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే సపోర్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే దానికి మినిమం కావాల్సింది 125 GB, right? So here let's try to go ahead and take a look on these sections from here. Let me just open that part. Okay. So here you can see it's durable block level storage, and here we can basically see you can attach to one instance or multiple instances at the same time. So attachment I will discuss later point of time. So once we are good with the types of volume, so we'll try to create a new volume, and I will tell you all that part, how you can create a new volume, how to attach, and how to use it in your Linux server. So we'll give an overview on that, nothing to worry. For now you can just remember it's a block level storage device, and the space in this particular EBS volume can be used only if it is attached to an EC2 instance. ఖచ్చితంగా EC2 instance కి attach చేయాలి, అది important.
and here you can see the same. You can attach multiple EBS volumes to a single instance, right? So depending on the need, you can create multiple volumes and multiple EC2 instances, whatever you need. And here another important thing I just forgot, sorry, another important thing which you have to remember is always you have to create the volume in the same availability zone as your EC2 instance. So let me just show you. This is another important thing. It's my bad. You have to remember this also. ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ గా అవైలబిలిటీ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకు ఈ ఆప్షన్ ఉంది అంటే మీ సర్వర్ ఉంది కదా, వాట్ ఎవర్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్. Here you can see that particular information, availability zone. So this is where, right? So always, suppose if I want to create a new volume and attach to this particular EC2 instance, right? So then definitely what I have to make sure is I'm creating my volume in the same availability zone as my EC2 instance. That is very, very important thing. So with respect to EBS, which you have to remember. Mandatory, ఇది later point of time లో మనం edit చేయలేం. So if you want to change the settings and all that, so that is not possible later point of time. I'll show you what is the only parameter that we can update is the disk type. That's all. That's nothing more than that we can edit. అందుకనే మనం వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడే మనం ఏదైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి అటాచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో EC2 instance, at the same time our volume should be in the same availability zone, right? So here you can see the same. So for example, let me just select the default one as general purpose. Just example చూపిస్తున్నాను, ఇక్కడ ఉంది కదా. So 2A 2B 2C, right? So suppose I have selected 2A, right? So I have created the volume. So I'm just showing an example, and with the remaining default settings I'm touch చేయట్లేదు, just because I just want you to understand. So this is one of the important thing like which you have to remember. ఎందుకంటే once create చేసిన తర్వాత నేను దాన్ని మళ్ళీ చేయలేను, మళ్ళీ delete చేసి మళ్ళీ recreate చేసుకోవాలి. Suppose I have created this some volume like this, right? And here what I want to do is now I want to attach to my EC2 instance. What happened is I have forgotten to go ahead and select the proper availability zone. So ఇప్పుడు attach volume అని click చేయండి. So ఇక్కడ చూడండి. So where it is trying to check in US East 2A, but what I have this instance, it is in US East 2C. So here if you see, ఇక్కడ search tab లో కూడా మీకు కనిపించదు. ఇక్కడ చూడండి, no matching running or stopped instances were found in the availability zone US East 2A because there are no EC2 instances in my environment in this particular US East 2A. That is the major reason for it, right? So in that way, you will not be able to choose if they are in a different availability zone, right? So here you can see the problem, right? Okay, let's see this modify option ఉంది కదా. So let's try to click on modify volume. So here, as I said, only option which can be modified or updated is type of your volume, right? So suppose if you want to change from general to IOPS or throughput, whatever the different type of volume, right? So only that particular parameter is available as an editable option, right? So where I can go ahead and make the changes. Apart from that, I will not be able to modify any other settings from the environment. So very important thing which you have to remember. అందుకనే మనం ఎప్పుడైతే వాల్యూమ్ ని క్రియేట్ చేస్తామో just make sure that you are creating that volume in a correct availability zone, and at the same time you are also trying to select your correct EC2 instance, right? So these are the two things. And what you have to always remember, you have to always attach it to an EC2 instance, and always whenever you are attaching, you should make sure that you are creating your new EBS volume in the correct availability zone, right? So these two are the important sections which you can remember. So if someone asks you, okay, నేను వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏమేం పారామీటర్స్ ని మళ్ళీ మోడిఫై చేయొచ్చు, once created only type of EBS volume and the size can be changed. Apart from that, I will not be allowed to change any other modifications from my environment. Very, very, very important thing. ఎందుకంటే మీరు నేను రీజన్ అవైలబిలిటీ జోన్ రాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు మోడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే, సో దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్.
అందుకని మీరు ఏదైతే EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్ చూసుకోండి. చూసుకున్న తర్వాత దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు EBS సెక్షన్, క్రియేట్ వాల్యూమ్, సెలెక్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ యూ వాంట్ అండ్ ఫైనలీ గివ్ ద disk space and also select your type of volume from this side. So that's important thing you have to remember whenever you are working with the types of volumes and attaching to an EC2 instance, right? So very, very important factor which you have to remember, right? So let's try to go ahead and understand before going ahead and working with it. Yeah. So let me initially go through a few basic definitions. So whatever like throughput and IOPS we have discussed, right? So let me show you from here and then I'll proceed. Yeah. So these are like a multiple definitions which you can see online or when you can go through. So here IOPS, as I said, it is nothing but the input output operations per second. And here you can see input output can also be considered as read and write operations per second, right? And which is the main indicator for measuring the disk performance, right? Usually there will be some factors on which you will like decide the performance of an disk, right? So this is one of the major factor, right? So here you can see these are the read and write operations. So elanti kind of environment is important ante online transaction processing, right? So wherever there is an involvement of such kind of operations on your environment, it is generally recommended to go through an type of EBS volume which supports good number of IOPS, right? So me particular requirement ఇలాంటిది ఏదైనా దానికి మ్యాచ్ అవుతుంటే like online transaction processing where your number of read and write operations per second is very, very critical. At that point of time you have to choose the type of volume where you can get good number of IOPS, right? So ఎక్కువ IOPS ఏ kind of environment support చేస్తుందో అలాంటి environment ని choose చేసుకోండి. Environment in the sense what is the type, whatever you are having, right? You can choose that particular type, right? So the next thing is throughput. It is nothing but the amount of data read or written per unit time. For example, for sequential read and write operations, right? So video on demand, right? So where it is nothing but the best example is like live streaming applications, I can say, because there the more important thing is enta frequent or enta up to date ga data transfer avutundi anedi akkada critical factor. So అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే so then you have to come up and choose this environment which gives a good throughput, right? So a particular type of volume అయితే నాకు high throughput ఇస్తుందో నేను ఆ type of volume ని నేను choose చేసుకుంటాను. So that is important with respect to this particular environment, right? So very important. So these two are the core factors for deciding the type of EBS volume, right? So depending on these two parameters you will decide మీ అప్లికేషన్ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తుందో ఆ కేటగిరీకి సపోర్ట్ చేసే టైప్ ఆఫ్ EBS వాల్యూమ్ ని నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. And here we can see multiple definitions untai, so whatever easy for you to understand you can do that. Number of read and write operations mostly for online transaction processing, right? So for the databases where you will be using it. And throughput you can see is the number of bit transferred per second or the data transferred per second, right? So as you see for most of the kind of applications where you're having a live streaming applications, right? So in those kind of environment I can come up and choose this particular type of throughput as a critical factor. Throughput as a critical factor, and where the number of read and write operations are not much important for me and throughput is important for me, right? A environment like that naku throughput anedi or the data transfer per second is more important for me, right? So for those kind of applications I will use where this is a critical factor, and then it will be helpful for us to go ahead and do it. So let's try to go through these things one by one. Right. So the very first category which we have is general purpose. Next is provisioned IOPS and throughput optimized and cold HDD and magnetic. So the last one is a like an long-term data which you can use. But however, దీనికంటే efficient గా ఇంకొక వేరే type of storage ఉన్నాయి. So which you will be choosing for your environment. But these are the 4 higher level categories that are there. Cold HDD and magnetic,
throughput optimized, provisioned IOPS, and as well as general purpose, right? So you can see the very first category is general purpose volume, right? So here you can see this is most effective for the testing environments, right? So not for a real time data, because you will not get very good throughput nor very good number of read and write operations. So decent number of read and write operations అంటారు. అంటే మినిమం ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మినిమం IOPS అండ్ థ్రూపుట్ ని ఈ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ పర్పస్ SSD అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. సో GP2 అనేవాళ్ళం. సో దీనికి కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్ గా GP3 ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో GP3 కి ఏంటంటే నార్మల్ గా GP2 కంటే కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కొంచెం స్కోప్ ఉండేలాగా మనకి క్రియేట్ చేశారు అనమాట. సో కొంచెం ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఉంటుంది థ్రూపుట్ అండ్ IOPS లో కొంచెం గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ని సపోర్ట్ చేసే విధంగా వాళ్ళు ఈ GP3 ని క్రియేట్ చేశారు, రైట్? సో హియర్ యూ కెన్ సీ SSD, రైట్? సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద డిఫాల్ట్ టైప్స్ దట్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో అవి మేజర్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ categories which you can see. So here they have tried to enhance the count that is there for the general GP2, and they have created, so అది కూడా జనరల్ పర్పస్ కిందే వస్తుంది. సో జనరల్ పర్పస్ కింద GP2 GP3. సో GP2 కి అంత హై ఎఫిషియన్సీ లేదు వెన్ కంపేర్ టు GP3. GP3కి వచ్చేసరికి కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ లాగా తీసుకొని వాళ్ళు ఈ ఫీచర్స్ ని ఎన్హాన్స్ చేశారు, లైక్ ద IOPS అండ్ throughput that is there for the environment, right? So they have enhanced these components number that they are supporting, increase చేసి కొంచెం అడిషనల్ గా జస్ట్ GP2 ని కొంచెం నెక్స్ట్ వర్షన్ లాగా GP3 ని రిలీజ్ చేశారనమాట. సో విచ్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై కరెంట్లీ బై ద ఎన్విరాన్మెంట్. సో కరెంట్లీ ఇప్పుడు దీనికి ఫుల్ లెవెల్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఉంది. సో వేర్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ వాల్యూమ్ అండర్ GP3 సెక్షన్ యాజ్ వెల్. మేజర్లీ GP2 and GP3 I can say for the lower dev and test environments, right? So GP2 మాత్రం ఇంకా minimal performance ఇస్తుంది. So at least GP3 is better. So it will have at least some good number of read and write operations, and data transfer per second also they have improved a lot. So GP3 is much better than the GP2, right? So GP2 ఇంతకు ముందు డిఫాల్ట్ ఉన్న దానికంటే కొంచెం ఎన్హాన్స్డ్ ఫీచర్స్ ఏ ఉన్నాయి. సో విచ్ is supporting good number of read and write operations, and as well as the data that is transferred per second, right? So these two factors they have made it as a core consideration, and then they have improved these factors for the next version of general purpose, which is generally we call it as a GP3 type of storage in the EBS, right? And the next category which we have is with respect to IOPS, provisioned IOPS and under. So here you can see, and majorly this will helpful for the online transaction processing environment and for basically for the databases, right? So database workloads ki provisioned IOPS support చేస్తుంది. So the major reason is the number of read and write operations that it is supporting, and the efficiency that it is having when compared to general purpose to compare చేస్తే. So this has enhanced the features, so up to 64,000 IOPS. Right, so here you can see the maximum number of read and write operations, which is 16,000 in the case of GP3, right? So that has been enriched to 64,000 IOPS, where the system will be able to handle 64,000 input output operations per second with the help of this provisioned IOPS SSD. Provisioned IOPS SSD will have a very good feature in supporting the number of read and write operations per second, where throughput is not a critical task for me, and the read and write operations are important, like the database workloads, right? So we can take help of this type of volume for those environments where we are hosting the databases, right? So in improved version of provisioned IOPS, IO1 is IO2, which they have given, and here they have added an additional feature with respect to this particular IOPS. Here you can see the number of IOPS count that they have increased, right? And usually it used to be 64,000, so that they have improved to this particular count, right? So which will have a very good number of read and write operations that it can support, and the GB also we can see, right? So here you can see the amount of GB that they have supported is also increased. So with respect to, so let me tell you, so this can be approximately like 65 TB data that they are supporting, right? So in the 16 TB unde data ni will at least approximate 64 TB data varaku manam use chesukochu. So I'm not saying that much amount of data will be there, it can or cannot be there, but
the feature that it is having is supported till that extent, and the number of IOPS also has been drastically improved with respect to IO2 version of provisioned IOPS, right? So feature wise difference ఉంటాయి. సో రెండు పర్పస్ సేమే, అంటే ఏదైనా మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటాయి, where you are having a need for more number of read and write operations to be handled. So for those environments, yes, provisioned IOPS is important, but when compared to IO1, they have improved or elaborated the features, right? So IO1 నుంచి IO2 కి వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఫీచర్స్ కూడా ఎన్హాన్స్ చేశారు. So here you can see the same, right? So IO2 volumes greater than 16 dB or 64K ops, which was there earlier, right? So దాన్ని enhance చేసుకుంటూ దీన్ని యూజ్ చేసాం. And here you can see R5 is nothing but some database instances అవి వాటికి ఎఫిషియెంట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బేసిక్ ఎక్కువ డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఎక్కువ డిఫాల్ట్ గా ప్రొవిజన్ అయ్యొచ్చు, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువ డేటా రీడ్ అండ్ రైట్ ఎక్కువ ఆపరేషన్స్ మీదే మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది, డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది. అందుకని డేటాబేస్ ఇన్స్టెన్సెస్ కి ఎక్కువ మనం ప్రొవిజన్ అయ్యాప్స్ కి వెళ్ళచ్చు, ఐదర్ యూజింగ్ IO2 or IO3. So here you can see the minimum, maximum GB and also go through the features. నేను ఎందుకు కన్సోల్ నుంచి చూపిస్తున్నాను అంటే ఈ నంబర్స్ అన్ని లేటెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని తగ్గట్టు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ కౌంట్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మై కౌంట్ దట్ I have given. So that particular count what I have mentioned in the document was supporting at that point of time. So currently if there are any changes or enhancements, right, always refer the page itself. So మీ AWS page ని refer చేయండి. So where you can see the latest details updated, right? So ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి లేటెస్ట్ ఇన్ఫో పర్ఫెక్ట్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలాంటి ఫీచర్ ఇంకా రీసెంట్ గా ఇంప్రూవ్ చేసినా కూడా this is the first place that they update, right? So even though మనకు అన్ని పేజెస్ లో కూడా ఇంకా ప్రాపర్ గా లేకపోయినా కన్సోల్ త్రూ మాత్రం ఎప్పుడు అప్ టు డేట్ ఉంటాయి. సో మేజర్లీ ఆల్వేస్ బ్లైండ్ గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే IOPS అంటే ఒక సెకండ్ కి రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఎన్ని జరుగుతాయో ఆ కేటగిరీ మీద బేస్ అయ్యి ఉన్న టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. సో మనకి ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ సేమ్ అదే ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ IOPS ని చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఐదర్ IO1 or IO2 డిపెండింగ్ ఆన్ ద amount of data or depending on the number of read and write operations that you are want to perform, right? అదే ఒక ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఈ ప్రొవిజన్ IOPS ని చూస్ చేసుకుంటాం, right? So here you can just take a look from your end. So I suggest you to go to the console and take a look from your end. So then only you will understand. So performance ఎలా improve చేశారు. I'm not saying you to remember all the count. కాకపోతే ఎవరైనా అడిగారు సడన్ గా వచ్చి IOPS ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ నేను చూస్ చేసుకోవాలి అంటే అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, ప్రొవిజన్ IOPS లో మనకి ఈ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, IO1 and IO2, విచ్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్, లైక్ ఇలా దీంట్లో 16 TB వరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు and they have improved these features with the IO2. So in that case, what is the number of read and write approximations you are having, you can basically go ahead and do it, right? So as I said, you will be having the flexibility to go ahead and update or change the type of EBS volume, right? So whenever it is used by any EC2 instance, right? So if you want to improve the performance, I can come up with the provisioned IOPS and use it. But however, the best suggested is whenever you are initially attaching, right, అప్పుడే కరెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ని చూస్ చేసుకోండి. మళ్ళీ రీఅటాచ్ చేసి మళ్ళీ డేటా ఆ టైంలో ఏదైనా రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అవుతుంటే మిస్ అయిపోతాయి. మీరు ఆన్లైన్ అప్పుడు వాల్యూమ్ చేంజ్ చేస్తే మళ్ళీ అవన్నీ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకోవడం అంతా హెడేక్ ఉంటుంది. సో బిఫోర్ గోయింగ్ అహెడ్ అండ్ creating and attaching the volume only, so first decide what type of data you are having and accordingly choose that particular type of EBS volume, right? So in the next category is throughput optimized, right? So here this is major responsible for the data that is getting transferred per second. So per second ki enta data transfer avutundi anna dani meeda depend avutundi, and as I said, it is dependent on video on demand. So video on demand is nothing but so how much amount of data that is allowed to transfer online per second, right? So that is throughput optimized. Here we can see the latest count what is supported by the environment. Here you can see this is the minimum and maximum size. Here you can see 40 MB per second per TB, right? This is the speed that they are offering you with respect to them. Whenever you are having any kind of video on demand applications or any kind of environments where you will have huge data that needs to be transferred per second, right? So for those kind of environments, you can come up and use this throughput optimized. And
సో ఇది కూడా అప్డేట్ అయింది. ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే ఇనిషియల్ గా 500 GB మినిమం ఉండేది. సో ఇప్పుడు దాన్ని 125 GB కి మోడిఫై చేశారు. సో there are few changes that happened. So that's why I'm suggesting you to go ahead and take a look from console itself, right? So that you can get the latest info. ఇంతకుముందు throughput కి and provision apps కి కొంచెం difference ఉండేది with respect to volumes and all. Now they are having a good number of GB that they are supporting. So depending on your requirement, you can come up and use, right? So cold HDD is other type of volume where you will not be useful for the frequently accessed data, right? So backups అని చెప్పొచ్చు, ఓల్డ్ డేటా అని ఉంటుంది కదా, అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇది ఉండొచ్చు. సో ఎందుకంటే ఇది ఇంత ఎఫిషియన్సీ ఉండదు, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ని సపోర్ట్ చేయదు, ఇది చీప్ కూడా. అంటే ఉన్న మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇది చీపెస్ట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. ఉన్న వాటిలో కొంచెం కాస్ట్లీ ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్. ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ లో ఏంటి అంటే పర్ జీబీ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎన్ని ఐఆప్స్ అయితే వాడతారో మంత్ కి వాటికి కూడా బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఉన్న వాటిలో కొంచెం కాస్ట్లీయెస్ట్ మనం చెప్పాలి అంటే ప్రొవిజన్ ఐఆప్స్ చెప్పొచ్చు. ఈ కోల్డ్ హెచ్డిడి, మ్యాగ్నెటిక్ స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే సో జస్ట్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ డేటా అంటే పాత ఓల్డ్ బ్యాకప్స్ కానీ క్లయింట్ ఓల్డ్ డేటా ఏదైనా ఉంటుంది కదా అది స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ గివ్స్ just a minimal performance and it will not have very good performance when compared to provisioned IOPS for throughput. So here performance is not a criteria for us. Here we want to just go ahead and store the data. ఎప్పుడన్నా మీరు random గా డేటాని పిక్ చేసుకుంటారు. So on a daily basis you will not try to go ahead and interact with that kind of data. So for that particular requirement I can come up and use the cold HDD and magnetic standard, right? So here you can see what is the amount of read and write operations that they are supporting and all that. You can see it from here as well. So here you can see 500 is the minimum GB. Sorry, 125 GB is the minimum GB, and you can see the maximum 16 GB. And here you can see there is no performance that is given by both of the parameters like IOPS or 3 because it is used for infrequently accessed data. నాకు ఇమీడియట్ గా డేటా అని అంత క్విక్ గా లోడ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. సో అది క్లయింట్ ఓల్డ్ డేటా ఎప్పుడైతే నాకు కావాలో అప్పుడు ఆ డేటాని పిక్ చేసుకుని నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎస్ డెఫినెట్లీ కోల్డ్ హెచ్డిడి విల్ వర్క్. మ్యాగ్నెటిక్ అనేది ఇంకా ఓల్డర్ టైప్ లాగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. So for years together, very old data that would be there in the environment, right? You can come up and use this magnetic environment. Here you can see there is no guarantee for any kind of performance wise అంత గ్యారంటీ ఉండదు. ఏదైనా మీకు తక్కువ యాక్సెస్ చేస్తారో ఆ డేటా అనుకుంటే అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్కి వెళ్ళేసి మనం ఇది ఎఫిషియెంట్ గా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ అండ్ cheapest kind of storage volume and your billing would be also minimal. So if you are trying to opt, so కాకపోతే దీనికంటే బెటర్ గా సపోర్ట్ చేసే వేరే స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఫర్ infrequently accessed data. So you will be choosing those options rather than this. ఇది మేజర్ గా ఏంటి అంటే మీ క్రిటికల్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి ఎక్కువ IOPS కానీ IOPS type అనేది ఎక్కువ అన్నమాట, which you will be using among all of them, right? And here you will generally have two types of volumes like instance store and as well as EBS. Instance store volume anedi, so now we are not no more using it, but still like older we used to have before EBS, right? So what does that mean is instance store volume anedi pratisari restart chesinappudu data erase avutadi. So that is one of the biggest problem which we used to have with instance storage. EBS ala kaadu. So EBS enti ante only if you terminate the EC2 instance then only data will be lost. Inkoti enti ante manam దాన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే మనం ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ ఆప్షన్ ని డిసేబుల్ చేస్తే ఆ రూట్ వాల్యూమ్ డేటా కూడా ఉంటుంది. At the same time, efficient way of handling the backup like snapshots is also available with this EBS, right? So instant store volume అనేది ఉండేది ఇంతకుముందు, so but we are not using it anymore. Majorly we are coming up and using with the EBS as a major kind of storage to work with your Linux EC2 instances in the environment, right? So this is mostly used category whenever you are working with the volumes.
Right here you can see they are meant to serve as a temporary storage solutions only, used for caches, buffers and other ephemeral data, right? So it is nothing but some kind of temporary data you can come up with using this instance store volume. But however, whenever we are dealing with the client data, so any data is not a temporary data, so which we want to store, right? So for those kind of volumes will come with the EBS, right? And here you can see basically the benefits, like how we can get it, right? So benefits అనేది మనం snapshots కూడా discuss చేస్తే high level లో అర్థమవుతుంది, but here we can go through them, like which are not given by the earlier instance store volume. Instance store volumes తో అప్పుడు లేని బెనిఫిట్స్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అవైలబిలిటీ అంటే backup. The way of handling the backup is really good with respect to EBS volumes. One of them is snapshot, and the data availability also we are having, because whenever you are creating a new volume, so it gets replicated to the other availabilities, right? So that is the advantage which you can use it. And whenever you are attaching to that particular new device, right, ఆ కొత్త డిస్క్ ని మీరు ఎప్పుడైతే అటాచ్ చేస్తారో ఇంకా జస్ట్ దానికి ఏంటి అంటే you can maintain the snapshot. Snapshots is nothing but it will capture the current state of your EC2 instance and then hold it for you whenever you are trying to work on any kind of new activity, right? You can use it. That is chargeable. However, I'm not saying that's free of cost, but it is worth it because you are maintaining the backup in the environment with this particular environment. Data persistence is nothing but when compared to the termination of EC2 instances, right? So this will be efficiently handled. So as I said, even the server is terminated also, you can still maintain the volume. So that is what we have discussed, right? So delete on termination option whenever you are trying to go and launch a new EC2 instance, right? So in the volume you can see the delete on termination is by default enabled. So if you don't want to delete that particular data, even though that particular instance is terminated, I can disable this option. So that is the additional flexibility which you can get with the data persistence feature. Next thing is data encryption. So this we will understand later point of time. So for now you can just understand. So whenever you are trying to, client is trying to upload the data from his end, or whenever he's trying to read the data, it is encrypted. It is nothing but simple గా understanding చెప్పాలంటే data online transfer అవుతున్నప్పుడు ఎవరికి visibility ఉండదు, only intended users తప్ప. Intended అంటే మనం ఎవరికైతే data వ్యూ చేయించాలి అనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి తప్పితే in between of the internet anywhere anyone else will not be able to read the data. So that flexibility of encryption mechanism is also supported by EBS. EBS through a particular flexible feature ni kuda వాళ్ళు support చేస్తున్నారు, which we call it as a data encryption. I'll discuss about this more in the next session. For now you can remember encryption is nothing but so whenever you are trying to transfer the data online, right? So your data is completely safe and you don't need to worry because there is a feature from EBS itself which would be supporting the encryption mechanism, right? So these encryption mechanisms can be varied. So how exactly the encryption mechanism works and all, so that I'll come up with the next session. So for now you can remember, so your data is securely transferred from one point to another, right? So client local system నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నా, ఎక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసినా ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు, so here having high security that is imposed on the environment, so which is an advantage. And the next thing is snapshots. Snapshots, as I said, they're considered as an backups for your EBS volume, so which can be efficiently maintained. So if there is any problem with the existing volume, right, a volume corrupt అయితే దాంట్లో data మనం snapshots నుంచి retrieve చేసుకోవచ్చు, right? So there will be always a point of contact or for backup, so which is considered as a snapshots, right? So these are like a different features which we are going to see one by one, right? So మనం volume create చేసి ఆ different features అన్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇంకా హైయర్ లెవెల్లో తెలుస్తుంది. ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేసే
చేసేటప్పుడు కానీ, స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, స్నాప్షాట్స్ పార్ట్ ఆటోమేట్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ మనం 1 by 1 చేస్తాం. So initially we'll try to create a volume attached to an EC2 instance and then see how exactly does that particular volume that we have attached, right? So that can be used by an EC2 instance. So EC2 instance ఆ disk ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అండ్ ఆ దాంట్లో ఉన్న స్పేస్ ని నా సర్వర్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది అనదర్ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్. So for that we need to come up and discuss a concept of disk management on the Linux environment, so which we will be covering first, and then I'll try to go ahead and understand like how exactly you can use it to your EC2 instance. That is very important thing, and at both the ends, right? So either through AWS or Linux wise also. So where you can keep an additional thing from your end, right? So which can add on something to your resume also. So our disk management అనేది కూడా మనకి అర్థమైపోతుంది. So majorly that's a part of Linux, but you have to know whenever you're dealing with the elastic block storage. Volumes గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. So which we'll be discussing and then we will proceed further for further steps of creation, right? So like working with the volumes or working with the what do I say, backups or anything, right? So all this will be covered one by one. So ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అడ్వాంటేజెస్ తో, ఎందుకంటే ప్రతి అడ్వాంటేజ్ ని ఒక ఫీచర్ లాగా ఉంటది. సో మనం ప్రతిదీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే చూస్తాం. సో అప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ మనకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలుసు, సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఎట్ హై లెవెల్. జస్ట్ ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్ విన్నాం అనుకోండి, ఓకే అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన అడ్వాంటేజ్ ఈ యాక్షన్ వల్ల అచీవ్ చేయగలుగుతాము అన్న ఒక మినిమం అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అనమాట. సో దానికోసం మనం ఇనిషియల్ స్టెప్ లో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ is types of EBS volumes, right? So always, as I said, your performance will be always dependent on the type of EBS volume you are using and you are attaching to your server. మీ సర్వర్ కి మీరు అటాచ్ చేసే దాన్ని బట్టి దానికి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది, right? So very important thing with respect to environment or choosing the type of EBS volumes, right? So tomorrow we'll try to see how the encryption works, and the next part is I would start with that concept of disk management in Linux, and I'll tell you how we will create a new volume, attach, and how to use it to our Linux EC2 instance, right? So that is very important thing, so which we would be discussing in the next session, right? So I'll share this, so it can be a bit theoretical, but just go to the console level నుంచి చూడండి. మీరు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో బ్యాకప్స్ ఎలా, బ్యాకప్ డిలీట్ అయితే ఎట్లా, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కొంచెం సేపు హోల్డ్ చేసుకోండి. సో మనం ఎప్పుడైతే స్నాప్ షాట్స్ బ్యాకప్ స్కేల్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తానో, then I'll discuss more on that advantages part, right? So because at this point of time you can get more doubts on like how to go ahead and use this volume EC2 instance, ఉన్న డిస్క్ కి ఎలా ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం ఫంక్షనాలిటీ వైజ్, రైట్? సో దట్ we will discuss when we are trying to go ahead and create a new volume, right? So all these things would be covered. So ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో జస్ట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే EBS వాల్యూమ్స్ టైప్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ దే సపోర్టింగ్ విత్ in the environment, and ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ EBS వాల్యూమ్ ని నేను చూస్ చేసుకోవాలి, అది మేజర్ కన్స్ట్రెంట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో. మనకు అది నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే సో దెన్ వీ క్యాన్ కమ్ వన్ బై వన్. మనం చూసిన ప్రతి అడ్వాంటేజ్ ఒక ఫీచర్ లాగా ఉంటది, సో విచ్ వి విల్ బి కవరింగ్ వన్ బై వన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్, రైట్? సో వీ విల్ see all these things one by one. So don't get worried or don't get doubts on that particular section. So మనం console through implement చేస్తే then you will understand it much better rather than the theoretical one, right? So you will understand much better when we try to implement it, right? So don't worry on that part. So every feature whatever I have discussed, every advantage I will be discussing in the terms of features also, right? So then you will get to understand it much better, right? So for now just see what is EBS, what are the types of volumes, and what is this concept of throughput and IOPS. కన్సోల్ కి వెళ్ళండి, ప్రతి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ కి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది చూడండి. సో దెన్ యూ విల్ గెట్ అన్ క్విక్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. సో దెన్ వీ క్యాన్ మూవ్ ఫర్దర్. Okay then, thanks everyone.